So today we have a very four-part agenda. We have going to go over some program overview first, and then target audience, and then the program journey, and then finally we can go quickly over the website. For the program overview, my understanding is that the international office at BUV focus on first of all, like international student recruitment, outbound mobility, meaning program that allow BUV students to go abroad or transfer, but also handle a student from abroad transferring to BUV and such. Does that sound correct, or is there anything else you would say that the internal office also handle? Alex, you can answer. Disagree. Yeah. Got inbound and outbound mobility programs, not just outbound. Train transfer and other opportunities that I will share with you later. So for now, Okay. It's good that you've noticed that, because it shows what's wrong with the website currently. Yeah. And this word international office could imply recruitment, but recruitment is my theme. So by recruitment, we mean bringing international students to study for full degree. And that's quite a different function to this international office. So my understanding is there are there's like two things that are kind of mixed up together. That is, like, one is the recruitment, international recruitment is like focusing on bringing in undergrad student from internationally, and then there's also the internal office is just focusing on the inbound and outbound transfer of student in or out from Vietnam. Does that sound correct? Almost. I think everything short term, inbound and outbound, is that international office. I would call it international mobility office or international mobility. I've seen different names used. So anything short term, inbound, outbound, is that team, and a transfer out. So if one of our students went to study in the UK, that team would support this function as well. Is that right, guys? Yeah. So that's what that team does. And you're right about the student recruitment, international student recruitment. It would be undergraduate and postgraduate recruitment. Yeah. Okay. And for the audiences that, we kind of divide into inbound and outbound for everything. So my understanding for like anything that's coming inbound, that would be prospective international students, so that's undergrad, transfer grad, transfer and graduate student. We also heard that international education agent is an important source of inbound international student. For outbound, we're hearing that obviously there's program to promote current BUV student to go abroad to study or to transfer to partnership program or something like that. But also we also hear that there's also exchange program going on. Can you elaborate more on the focus for the audience for the inbound and versus the outbound groups? So the inbound, based on what we just discussed, is not correct. So the prospective international students fit with international student recruitment for undergraduate, graduate, and transfer in. That would also be international student recruitment, and same with the agent. So that is correct audiences, but they fit with a different team who manages the conversion, international student recruitment. And I think that needs to be clearly reflected, not necessarily the team, but it needs to be clearly reflected on the website in a different way. Is there any the guidance of the sign up of the organization from your side? I think what happened, so the international office was set up before the international student recruitment team, and the international office got the monopoly, or got that name very early, international. So BUV was not thinking really about bringing full degree international students at this time. And now we started doing this in the last 2 years quite seriously, but we already had this international section of our website. We've got the international email address. So all of that belongs to the international office, but actually the focus is just really on the mobility and the transfer out of students. So we do need to think about it really carefully. Does international mean
for international students. And does for international students mean full degree students, or does it also mean the partner university students that come on exchange? So I would probably, for a sitemap, split it up into full degree and mobilities. Yes. I think that would be the clearest way to do it. So Yeah, and- that need to be like a agreement, common understand between two teams, because they will display how they will design how the customer will see about your even though office. So this change from the inside, so we can transfer into the website. Yeah. I think this is how most universities will do it. So the for international students section is normally for full degree students, and it's got information about when you arrive in Vietnam, this is how the visa process will be, this is how much will cost you, etc. And then there'll be normally a smaller section for mobility, which is for current students as well, Vietnamese and non-Vietnamese. Yeah. Okay. Okay, guys. That's it. Yes. So I want to hear more about, I guess, both teams on for each of these kind of inbound versus outbound really. So the reason, like from our team, we're thinking like inbound versus outbound, because like from a audience perspective, if I'm an international student, like that would be the way we think, like if I want to go to Vietnam versus like outbound, which is like student in Vietnam already want to go elsewhere. But for inbound recruitment, meaning math teams, what are like important factors that are important for consideration for attending BUV? I think you mentioned something about like we already have a support page for those students, like living condition and visa and stuff like that. But can you elaborate more on what is often asked or what often is important for those students? Yeah, these are all very good. I think why Vietnam is going to be very high. Probably the so most international students from outside of Vietnam haven't visited Vietnam before, so I think that's going to be there. I think otherwise these are pretty good. Why Vietnam? Then a bit more to proceed about BUV. Yeah, the university reputation I've put over the qualification. Well, what does international qualification mean? That's the quality of the degree you'll get, or is it to do with entry requirements? I would say that more that the international degree from England that you get versus reputation would be more like how does BUV rank internationally, but also what is the outcome that you should expect from graduating from BUV? Yeah, I think these are pretty good. Yeah, there's other things we could add, like student testimonials, for example, success stories, and maybe on entry requirements. The way to be able segment the modules like this. Yeah. Does that make sense to you? Or yeah, it's a great starting point. Yeah, I'm sure we'd add some more, but I think this is pretty good. Yeah, and inbound and outbound can make sense, but there is inbound mobility as well. Yeah, that's the other thing we need to think about. Yeah. So that's actually okay. So that's actually inbound mobility, outbound mobility, and then recruitment, which is like I'm hearing is like 3 different channels that we need to account for the website. Is that correct? Pretty good. Yeah. Okay. So be a way. I would love to hear more about the international mobility team. Could you share more about the different programs you have, and then what factor are often important for those programs for the audiences? We can share about our structure first, and then we can share our purpose on how we can combine international recruitment and also international mobility. Because it's quite different. Yeah. When we combine one of it like into one, like when we play for both international recruitment and also international office, this is quite hard for the reader to define which part of their interest. Yeah, sure, I agree. It's based on the book and the activity you provide to the customer. So need to have the way to approach first. Yeah. Is that okay on we need more? The question here.
So I think that now I can share the structural overview so you can see the difference between the math team and the IO team. So and in the structure they can also clarify their function and their activity. So you can share the screen because it's kind of confusing. Yeah. So Yeah. maybe we will share our screen first to let you guys understand more about the screen. Yeah. All right. I think I see your screen. Yeah. So from you can see we got four main parts we would like to showcase on our website. First of all is the inbound mobility programs. So in this part we got in total around 5 programs, and we focus mostly on academic exchange program, transfer program, and international experience program. Besides that, there will be some opportunities for students for the summer school and research program, and some scholarships from our partners. Not much. I'll focus mostly on the three main program: academic exchange, transfer, and international experience program. For inbound, you can see that there are around 6 programs in total. Exchange, when international students from our partner university come to BUV to study for 1 to 2 semesters. Also, and cultural immersion program. This is the most important part we want to highlight because most of our important activities are about cultural immersion program. And some other program we want to focus on is work experience program, because this program is for students from partner universities who come to BUV to do their internship for 1 semester or 2 semesters. So in total, these are the programs for about inbound. And besides that, we want to highlight the partnership where we've got some partners from some countries around the world, and there will be some support services for students, for international students coming to Vietnam. So which are local body and mobility ambassador. So overall, this is our structure. Yeah. So One point there. So the local buddy program will be relevant to full degree students as well. Yes. So although organizationally it sits within international office, to the external customer, it's just a scheme that they can take advantage of. So I think it's more important to consider. We don't make decisions today, of course, but I think it's more important to consider the audience rather than how we group things within our organization. Yeah. So that might belong in another section for new international students, or it might belong in some way it would link to 5 sections. So among the I have some questions, so I think we can go over them one by one. In the outbound mobility program, you mentioned scholarship and funding opportunity. Is that for international student recruitment, like people coming to study undergraduate program at BUV internationally, or is it for those programs listed above it, like academic exchange program, academic transfer program? The latter. It's outbound, right? Outbound. Yeah. So students is for BUV students going abroad, and these are scholarships for them to support them their exchange or transfer. UK, there's Chevening scholarship, but you said it's more partner related. Yeah. So if a B student wants to go to study at a UK partner university, this is the scholarship opportunity for that. Maybe sometimes there will be scholarships for them to go on exchange program to Germany or Netherlands. So this will be a scholarship from there too. Good point. Yeah, mobility scholarships. Yeah. And can you tell me from the outbound mobility program, which are like the key ones that you would like to highlight? Academic exchange program, academic transfer program, international experience program. The first three. So you can put it in video. Yeah. Okay. These are listed in order of importance. Okay. Most important. For the
inbound mobility program, can you talk? So you mentioned culture immersion program being the most important. Yes, so yeah, it should be put first. Can you tell me more about how that program is structured for inbound mobility program, and how is that differ from like a other, like something like transfer or exchange program? Question because we really do not understand what you. Oh, can you? Yeah, I guess can you share more about what the cultural immersion program is, and like what makes it special versus the other program that you have right now for inbound mobility programs? It is different to the exchange and the visiting program because each international student joining in the exchange or visiting program, it means that they will study VUV. And with country in program, it is just like a short-term program. It will be from 1 week or 4 weeks, and we will combine both academic sessions and also the country exploration programs. Okay. And about the country learning program, we have like 2 types of this program. One is the Tyler program that we will receive the request from the international partners to organize a Tyler program for their students. And the second type of program is our summer program that we will organize a program and we promote it for like every UK university partners of BUB, and we will have like a student from different UK university to join in the programs. So, another question. So my understanding is that these 70/70 partners are different from the other group of partner, which is the awarding body partner that provide the degree to BUV, or are there overlap between the two? With the country immersion program, we open the program for every partner all over the world. So if you know BUV and if we reach out to BUV, we can like customize and organize the program for them. Just for the summer program that we will only promote this program for our UK university. It can be the awarding bodies partner, or it can be like just a UK university that we work with. But for 77 partners, did this include the awarding bodies like the included? Included. Okay. But it's part of more. So there's 5 or 6 awarding bodies, Go beyond. which will probably be in the 77. And then there's an additional 60, whatever. 68, 60. Okay. Yeah, so Sorry, and for this partnership, it's kind of different because we have another thing we call the corporate partners. So yes. currently for the corporate partners, we have more than 500. Here we should clarify like the partner institution or partner university. So it's kind of different. Yes. So we're working on the corporate partners. And here's the partner university or partner institution. So 77 partner here, you can understand that it is the international partners. This is the international university that we have already signed an MOU. Yes. So if we just say it partner in general, so it may be confusing for audience to understand. So we should be clarifying like partner institution or corporate partners. Okay. Can you talk more? Partnership map, so when they see it, they can see that it is the university from all over the world. Yeah. Can you talk more about like I think coming back to the audience questions for outbound program, what are some common questions or factor that are important for students at BUV to consider to attend one of these programs? So most of the questions I get are about eligibility, the fee, the opportunities to travel abroad, which institution they can go, and are there any scholarships available for them to go? What are some like
how big of a barrier is eligibility for student, or like how, like, would you rank eligibility being the most important factor? So it is like a step of the operation process, and we just need like the time to get the to make the student to know about the general information. And if they want to like no longer program, they can like contact us, they can reach out to us. It's just like a general information for the students. So can you elaborate more on that process? Like, do student apply currently? Like, is there other channel that student are using to apply to the program? And the website the website is the main portal. Currently, email is the main method that they use to apply for these programs. They will upload their emails, and then we will communicate with them back through that. So yeah, sorry for Jimmy. We only have 15 minutes more with Matt. So if you want anything information about, we have more time with the lady here. So if you Okay. want anything from Matt, for international student recruitment, please give it all. We don't have much more time for him. So please. Thanks, Ree. 25 minutes is 25 fine. minutes. Yes. And Yes. it's Yeah. interesting to hear that. Yeah. Mobility. So yes, I guess like I think one of the thing to coming back to the international recruitment part section, I would love to hear more from your perspective on what are some any key pain point on the website right now that you feel could be better, information that our students are reaching out to ask about because they couldn't find on the website, or any trouble or issue you have with the current pages you have on the website. And Yeah. like for example, like I see that we have the international student support. Yeah, but it's nothing to do with me. So this is Yeah. all the girls' team. So this is the problem, right? That there's no clear section for international students who would study at the UV. I believe we have a micro site or a landing page that was posted externally. So I don't know if it's hosted by the UV now. So we created that one page as kind of a quick fix solution. 24, 25. I send them. Yeah. Yeah, so that's basically what my team is using to convert students. So there's inquiry form there, and we link it to various digital campaigns. But that place is having probably it's not going to be a huge content section just for new international students, but maybe it would be like 5 pages on the website in some of the areas that we already listed earlier. Most of that is condensed into that one landing page now. So it's like on the website, the information is fragmented. So the landing page, like group them all, or I think the biggest we need to think about the user journey, right? So people who will land on your website, what are they going to search for, or especially if they arrive organically. And at the big issue for me is this international office takes up, but because you thought this is the page for all international students, but actually this is the international mobility inbound and outbound section. Yeah. So that adds a lot of confusion because a new international student will not find a section for them unless they hit the landing page. Not necessarily. We do link to it in various places, but that's confusing, right? So really clearly differentiating. You're a new international student for a full degree study. This section's for you. And you're a mobility student, either going out, you're already a BEV student who wants to go and study abroad, or you're from one of our partners and you want to come in on a mobility. We need to really differentiate that. That's the biggest issue. So I just need a section. Of course, for full degree students, a lot of the content's there already. So about BUV sections are important. I think the program pages need some work as well. So they're distant. I've said many times about having fees in USD, not just having fees in BND. This is a very simple fix. And of course, having the conversion
of touch points to collect lead data. So we have some of these. We improved it a lot. We helped a lot with this, but still, I can be improved to maximize conversion. But yeah, we're quite okay from the student recruitment side because our inquiries forms link to the CRM. But as you heard from the mobility side, they're still doing via email. So that they will also need to work, I think, on these touch points and see if they can integrate with the CRM to improve these processes and to improve conversion. Although it's current students, so it's easier to convert them than external. Currently, can you talk more about, like, if we have a international page, for example, dedicated to like international recruitment, like, are you thinking that it would focus on information that are distinct only for international students? So being things like, oh, what is the process of applying, or things like key contact, like, or how does living in Vietnam work, or how does like that process, or do you imagine it should have a mix of the program information and BUV general information in that page as well? Do you feel a need for that, or do you feel like it should just be more kind of logistical focus, or more building up Vietnam as a place for people to visit and study at? I think more like the first option you proposed. I don't think we need to completely recreate everything in other sections of the website. So we have program pages. Those pages obviously need to be looked at within this project as well. So we don't need to go reproduce loads of content about programs in the international section. So yeah, more why Vietnam, what's it like to be an international student at BUV? Here's the opportunities whilst you're a student to get an internship or to work. Here's what your graduate employment's like. All of these kind of things. Here's how you apply. That's the kind of like FAQs sort of section as well. That's the kind of content that I think it should be. It should be like a study in Vietnam section maybe, or for international students section. We need to think of it more like this. So this is more the general, and then when people are thinking about their program, they'll be directed to the program pages. And we just need to keep in mind we have a Vietnamese website, we have an English language website. That English language website, both international and Vietnamese students will visit those pages. Right, so we need to have the opportunity to convert both those kinds of users through those pages. Would you say that like most of the content for like the English version of the site would serve international student, I guess, the primary audience, or would you say it's more a mix of both? That's like a question for my colleagues in the marketing department. I don't have that data. I don't know how many Vietnamese students browse in English. I would hope, but I think guys, most visitors Vietnamese or non-Vietnamese. So most of the users come from Vietnam. But for the information of how many Vietnamese students who read the website in the English version, I think the current website cannot answer them currently at the moment. But in the future, when we have the language system, we can have that based on the analytics of the picture. Okay. Yeah. Does that mean there's just one website and it? Multi-language and based on your selection. And based on the customer behavior, we can track now the behavior. They switch the language just to the Vietnam or in this way. Okay. Yeah, I'm asking because this could be like content specifically for international audience that's only available in English, for example, of the site. But that's depending on if that's true. Like if that's not true, then that could cause confusion. So that's why I'm asking. Well, I think you can put content on the English language. We can assume that international students will not check the Vietnamese pages at least. There are a very, very few that qualify as international who speak Vietnamese.
They might just have I think we've got one at the moment who's a Chinese passport holder, but has studied in Vietnam, has a Vietnamese name. Yeah. So when we designed the Vietnamese, for the Vietnamese section of the website, as it is currently, it might be different when we have the language feature. Yes. There wouldn't be a need for this international section on the Vietnamese language version. Yeah. At least. It's kind of the opposite to what you're asking. But I think putting it on the English language version, probably then we can assume from what my colleagues have said, the audience is going to be primarily international. But there might, I think it should still cater to Vietnamese students that want to search in English as well. So can I have more questions? So what do you think about the AI feature on the international recruitment? Because more like the behavior of the international student, they be more familiar with AI rather than the current Vietnamese. And because they are now trying to do like investigate about Vietnam, wonder more about some their AI behavior. Is that like more frequently compared with the Vietnam students? But no, the world's changed a lot in the last few years. So I don't know. There's different levels of adoption internationally compared to Vietnam. I certainly noticed more of my colleagues using AI since I arrived in Vietnam than where I worked before in Hungary. But compared to UK, I haven't lived there for many years. I'm not too sure. But it could be useful to have these features on the website, but I've never integrated it. If you're talking like AI chatbots, then is that what you mean? To get more information about the UV, the Vietnam also because like the Vietnam student behavior when they interact with UV, they be more like want to connect with the sales team or like you are control. Oh, so you're talking This about the like AI as a mean to discover content about UV, right? Okay. Because they reach out to us. Yeah. Yeah. Okay. What I can say for sure is definitely there's more of a culture of cold calling in Vietnam. So international recruitment doesn't really work like that. So it's much more of a consultative sell and scheduling calls. The younger students, but often our students don't apply through their parents. You know, they're doing their own research. They're making their own applications, but they can be shy, of course, for bachelor. So yeah, they'll like to do as much in chat. So we use a lot of WhatsApp at the moment. Yes. So if there's potential to shift that to AI, I think it will be popular, particularly for the bachelor students. Yes. Yeah, that's all I can really say at the moment with the understanding I have. Yeah. Yeah, so I think that's it for our question for the international recruitment team. But is there anything else you want to share? I know like we have 4 minutes left before you have to go. No, I don't need to say anything more. It's exciting. I think that we'll figure this out. Yeah, you're quite clear on like because you have involved in the similar session before. Yeah. So there is anything in this session you think that should be up more based on your experience? No, I think the session is really good. I've done stuff where we've really thought carefully about different audience profiles. So maybe something my colleagues will think about is who's this serving? How many people are actually using the website to find this information? If it's a VUE student, is website the main channel they need to use? Because they have Canvas or they have announcements on campus through SE. Right. So these kind of considerations are important. So is the content for a university partner? Is it for a student? Is it for a parent? Is it for a current student? Is it for an external student? Or potential student? These are the kind of questions I think we need to think really carefully about as an organization and map out these user journeys, and then we'll get the right sitemap. The other thing that I think is an issue, and even I've been a bit guilty of this today, is I've already said it, we need to shift away from thinking about organization structure and think more about website visitors. Yeah, this is not for international mobility.
to showcase all the great things that they do. It's to put the relevant information for the relevant audiences on a website, so we can convert. So we can convert either partners or experts. CA have to say, right? And CA initially CA also have the vision that the website should be more like based on user behavior, more than that's organized. what. Yeah, we're thinking like in terms like mentioned earlier, like student like maybe inbound outbound is something that is like more cross functional between the department, right? So like we would like to think that like we could have sections that are on the website that are categorized based on how student thinks. So like maybe for international student, maybe some of the section from the student mobility could go in there that's specifically for inbound. And maybe for outbound, we brand it as something more clearly to be more clearly that this is for current student in DUV right now who want to go abroad, and these are the opportunity for them to go to other countries. So I think like we're thinking about that way is going to be very important for our audiences, for web audience who may not understand the infrastructure or the departmental organization at BUV. Yeah, no, they don't. That's for sure. Yeah, there was but but thank you. Other question. So for international students, so which the messaging application they frequently use to interact with you? Different depending on the country. Yeah. So WhatsApp is most common. WhatsApp. But then in China it'll be WeChat. In Myanmar, WhatsApp is banned. In Russia and other Russian-speaking countries, they like Telegram. So we use all of these, but mainly WhatsApp is the number one. Still, yeah. If they want to give the direct message, they can chat to WhatsApp. Yeah. We have a team hotline that links to a WhatsApp account. Yeah. That also a point you need to consider because normally they will use Vietnam, they will use Messenger or Zalo. So maybe like that could be a chance for us to kind of expose those different pathways for students to just like contact us on here or here. Yeah. You need to make easier way to contact. Yes. Or automated, I think. Yeah. Okay, cool. So can I ask more like not on the website, but after they visit the website, which are the platforms they frequently use, like etc. On Facebook, like social media, or some kind of website in their country? You know about that? Because like we think about how to retarget them after they visit the website, and currently in Vietnam, advertising system, maybe there will be some missing point. So what do you have any suggestion on this? You think that you mean like social media channels? Social media or website in their country, or other, so we can retarget them with the Google or Meta, even what Telegram or Line or like that. Yeah, good question. I wouldn't say I'm an expert in this area. So I'm more sales than marketing. So I think the channels that we're on for social media is fine. The one that's really different is China. Yeah. Because there's no Google. So China has completely different channels. So they have their own version of TikTok and they have their own version of YouTube. Yeah. And we like lost track of them after they go out of the website. We don't do a lot of remarketing. This is one of the reasons you're here. BUV is not strong on remarketing and inbound content marketing. So I think we need to think about how we do this and how we send out newsletters to current students. Yeah. For international, we have such a small pool. We only have 30 enrollments for last September. Maximum of 200 opportunities. So it's a very small number still. So we can manage the communication on a personal level at this point. But if we go from 30 to 100 to 200, so we need to think more. Information journey. Maybe the email and the automation journey can help. I think it can, but I do think that Gen Z or Alpha, they're moving away from email, right? So you can think in the
we need to think about will be yeah. defined later, Yeah. based on their actual behavior. But the principle of a monthly or bi-monthly newsletter is great for people that are already conditionally accepted. So to do some remarketing, or for people that are leads still to convert. So Our channel, the channel I don't know the answer to. You say they're removing from the email, but I noticed recently that whenever you follow anyone, like you follow page, influencer or something, they invest to their broadcast channel, right? It's like a chat in the platform. So it's sent to email, but it's more how I say, because they, for example, you follow someone on Instagram, they're influencer, they invite you to their broadcast channel. It's like a group chat, but you can only see what they post. You cannot chat anything. So it's like more community, small community. Oh, this I know what you mean. So maybe forum that kind of. so maybe that will fix the thing that you want to send newsletter, right? Newsletter, but we don't actually use email a lot. We can use the group chat instead. Yeah, there's all different options to explore. So I think the solution is to get some kind of content to people that are already semi-converted because they've been conditionally accepted, paid application fees, and people that are still at the lead stage to get them. Yeah. And it might be a combination, right? You need some forums, you need some social media marketing, you need some kind of newsletter. Probably we need a combination of these things. Yeah. Yeah. So I think I have all the question, all the answer I need. Yeah. And we will talk about the expense later Sounds good. Yeah. after the website. Yeah. Yeah. Okay. Thanks, guys. Good luck. It's a very exciting project. Thank you. We'll see how it goes. Yeah. See you. Sorry, I dropped. Thank you. Thank Bye. you. Thanks. Bye. Bye. Now We we can can switch to switch Vietnamese. Chắc mình đổi tiếng Anh được đúng không ạ? Next time. I'll read it. Yeah. Okay. Nice. Thì chắc là mình quay lại một tí về phòng International Office, thì có vẻ như là để em recap lại để em hiểu đúng là hiện tại là cái vấn đề mà em đang nghe ở đây là cái mối quan hệ và kiểu cái cách mà mình đang tổ chức trên website hiện tại nó có đang overlap, nó đang kiểu hơi bị overlap một tí với lại thiết về mặt labeling với lại cái phòng International Recruitment, và mình có nhiều cái chương trình mà nó sẽ là about inbound như mình đang thấy ở đây, là mình sẽ cần phải làm sao để làm rõ hơn cái mối quan hệ đó. Cho em hỏi thì về inbound đó, là em đang hiểu ở đây mình đang nói là những cái học sinh nước ngoài người ta đang sẽ muốn tham quan Việt Nam, sẽ muốn immersion, cultural immersion, muốn transfer gì đó, thì cái này thường là họ sẽ kiếm thông tin này qua trường của họ nhiều, hay là cái website BUV sẽ là nơi họ tìm thấy những cái thông tin này? Vâng anh ơi, vâng, thế thì bây giờ để em gọi là clarify một chút về cái sự khác biệt giữa ESR của Mát và bên IO, bởi vì thực ra là ví dụ như em vào hồi năm ngoái là bản thân em rất là confused, nhưng mà sau một năm thì em đã có thể navigate được là nó cụ thể là như thế nào. Thế thì bây giờ long story short thì anh hiểu đơn giản là đối với nhóm của Mát ấy, nhóm International Student Recruitment ấy, là nó dành cho những cái bạn mà học gọi là full time degree ở BUV. Đó. Còn với cái nhóm của International Office ấy, thì là dành cho những cái chương trình short term program. Short term ở đây là nó sẽ bao gồm 1 đến 2 tuần hoặc là 1 đến 2 kỳ. Đó. Thì đối với cái website hiện giờ ấy, nếu mà em không nhầm thì nó sẽ chỉ có trang của International Office thôi. Nó chưa có trang riêng cho ESR. Mà ESR là các bạn ấy đang chạy trên landing page, tức là chạy riêng về mặt thu lead các thứ thôi. Còn trên website của mình là hiện chưa có một cái section riêng nào cho nhóm ESR. Thế thì lúc trước là đã từng có một cái conversation về cái câu chuyện là giống như là mình để một cái menu tên là International chẳng hạn thế. Thì trong đấy mình sẽ trỏ ra hai hướng, một là về ESR của Mát và hai là về IO.
Tức là đã từng trước đây đã có những cái conversation như thế, nhưng mà có thể là mình cũng chưa được advice hoặc là chưa có một cơ sở nào để xem là quy hoạch nó như thế nào ấy. Thì đấy là bọn em cứ chia sẻ để bên mình advice ngược lại là mình sẽ quy hoạch nó như thế nào. Nhưng mà về tóm lại là đối với Israel của Mát là dành cho những học full time, đi học xong nó có bằng. Còn với những cái bạn mà của IELTS, nó bao gồm cả sinh viên BUV và sinh viên quốc tế đến BUV nhá, là thường là do các cái chương trình short term và nó sẽ go beyond về mảng academic, tức là nó sẽ bao gồm cả các chương trình trao đổi văn hóa hay chương trình làm việc. Đó, thì như thế là anh sẽ hiểu nôm na cái sự khác biệt của hai bên này. Và thực trạng hiện giờ là trên website mới chỉ có thông tin của IELTS và thông tin nó rất là rải rác, nó không được quy hoạch một cách có hệ thống và dễ cho người dùng navigate. Thì đấy là cái thực trạng mà bọn em đang thấy, thì tí nữa chắc là các bạn IELTS các bạn sẽ chia sẻ thêm cụ thể. Nhưng mà em chia sẻ nhanh để anh hình dung cái sự khác biệt giữa hai cái nhóm international này. Dạ. Cái đấy nó có một cái như lúc nãy mình hỏi cái sơ đồ tổ chức hay là sơ đồ cây sản phẩm nào thì dù lại hơn cho các bạn hiểu thì lúc đấy sẽ divide được cho mọi người để sai map luôn. Nhưng Vâng. mà nói là nó bị đúng là nó đang bị mix up. Đúng rồi, nó rối. Thế nên là cần không lắp lên slide. Vâng. Bằng cái post slide nên là nếu có như thế này rồi cái cây sản phẩm tốt cho bạn. Cây sản phẩm thì ví dụ lại Không phải slide thì cũng clear rồi. Vâng. Ý là nó đấy không phải Mình muốn là bọn em show cái gì ạ? ở trên cái đấy là Hay là muốn show cái gì? thì đây thì em sẽ update một chút là đối với IELTS thì tính đến cuối năm ngoái là em vẫn đang làm việc với IELTS để giống như kiểu là sửa những cái phần trang của IELTS, thì hiện giờ đã có sai map do tụi em đề xuất thôi, thì có thể team sẽ share lại với mọi người. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó đang confuse giữa bản thân ISR và IELTS, tức là nó đang ở bức tranh lớn trước khi đi vào details IELTS là gì và ISR là gì. Đó, thì bọn em cứ share những cái gì mà đã có đến thời điểm hiện giờ, sau đấy thì mọi người có thể file spec lại, bởi vì hồi đấy cái tư duy về size map của bọn em vẫn chỉ thuần ở góc độ tổ chức, chứ cũng thực ra cũng chưa đi từ viewpoint là student hay là parent hay gì đâu. Nó là sai và structure của cái Structure của một cái size. sai map thì Đúng rồi, chưa dài quá. đúng rồi, Còn là có phần gì cấu trúc của đúng rồi, trang riêng cho IELTS. đúng rồi. Trang nó có viết không, tức là để tìm kiếm về những cái này người ta cũng mix việc là người ta consider là không, nếu không thì mình hoàn toàn mình có thể tách ra hai cái trường khác nhau. Thực ra đây chị nghĩ chị cứ chia sẻ trước nhá, tức là sẽ có những trường hợp ví dụ các bạn sang các cái chương trình của IELTS xong các bạn ý hứng thú thì các bạn ý sẽ register vào cái chương trình full time của mình, và lúc đấy nó lại là câu chuyện của mình. Đó cũng là một cái lộ trình. Còn không thì ví dụ các bạn sang theo chương trình của MAT, tức là sang học full time, sau đấy join vào các cái chương trình của IELTS với tư cách là sinh viên BUV, tức là nó sẽ có đâu đấy những cái flow đấy là cái mình sẽ vâng đấy thì em tốt lại cái này thành vâng thì có thể là IELTS thì sẽ có nhiều case, ví dụ như các bạn sang đây học xong thích quá các bạn sẽ tìm cách để học chương trình full time của BUV, rồi có những bạn là sang full time BUV xong đi exchange sang các nước khác với lại scope của IELTS. Đó, nó khá là phức tạp giữa hai cái nhóm này. Thực ra thì có một cái là của chỗ ISR thì bản chất là ISR thì là Recruit International Student là đứng. Tuy nhiên mô hình của nó vẫn là full time BUV student, và nó là full time BUV student chỉ cần khi mình không có gì để bạn student research về cái phương tiện học ở đây cả. Nhưng mà thông tin không khác nhau, nó chỉ sử khác nhau đúng một cái là vào không có được lồng vào cái thứ nhất. Thế là team mát có thể offer gì riêng cho các bạn international student mà không giống như BUV student, cái đấy nó sẽ thay đổi khác nhau như thôi. Còn dĩ nhiên khi mà các bạn quan tâm đến chương trình, các bạn muốn tìm hiểu về chương trình thì in the end nó lại quay lại ở tất cả các thông tin như BUV student rồi. Nếu vậy thì chỉ là website tiếng Việt nhưng hơi là tiếng Anh thôi đúng không? Như đấy thì cái em nói là quan trọng là cái team mát có cần highlight cái gì mà so với những cái đấy không, nghĩ là thì có những cái offer riêng dành cho international student, các bạn ý có một cái lộ trình riêng mà ý là nếu nó không giống như lộ trình của full time student là vì các bạn ấy là international student, các bạn ấy được cắt gọt cái này cái kia thì mình sẽ chỉ highlight để phát ra thôi, còn bản chất thì là thông tin nó vẫn như thông tin kho nó cũng giống nhau, tức là chắc là một cái program của Việt Nam đúng thì nó vẫn là cái trang đấy, thế nhưng mà với hai ngôn ngữ có thể là nó sẽ có hai cái một số cái banner nó khác nhau một chút đúng không? Và cách tập như là fill in the form thì bên Israel nó sẽ engage với khách hàng theo một style khác so với Israel đúng không? Mình hiểu như vậy thì cái câu chuyện nó sẽ không confuse ở cái build lên sitemap nữa, mà nó sẽ tập trung vào cái build cái nhóm dành cho international office thôi.
Đó, thế tức là cái phần đấy là em phải clear, nếu không là em sẽ lại phải build một cái nhóm landing page khác dành cho ISR là không phải rồi. Yeah. Thì Có vẻ như hồi nãy thì cách mà em hiểu, cách mà mình sẽ tiếp cận cái trang ISR đó nó sẽ không phải là mình có vẻ như là tại vì như nói thì có những cái thông tin căn bản về những cái trang về POV, về thông tin chương trình thật ra mình có sẵn rồi, chỉ là nội dung tiếng Anh mình cần maybe phải modify nó lại một tí để mà nó phù hợp hơn, nó như cần thôi. Còn ngoài ra thì cái trang mới đó của team map của ISR nó sẽ tập trung vào nhiều hơn vào kiểu những điểm khác biệt hoặc là những cái mà đặc trưng với lại của các bạn sẽ các bạn full time ở PUV thôi. Và thật sự mà em nói em nghĩ cái trang đó nó có thể là một cái adaptation, một cái extension của những cái trang mình đang sẵn có hiện tại rồi. Tại vì em cũng hình dung những cái bạn mà inbound cho cái chương trình ngắn hạn của IO hoàn toàn sẽ vẫn benefit được từ cái thông tin đó, đúng không? Mấy bạn cũng sẽ cần biết cũng khá giống với nhau thôi. dành cho các bạn ấy giống như kiểu là Discover Việt Nam nhưng mà dành cho các testimonial hết nhiều hơn, và nó sẽ làm cái reference để các bạn ấy tin hơn vào cái cách và quyết định thôi, chứ nó sẽ không phải một cái sales page nữa. Bởi vì mình sẽ navigate từ những cái sales page multi language của mình sang cái đấy, hiểu ý anh không? Thế thì ok, mình sẽ close cái câu chuyện của ISR ở đây để cho mọi người tập trung vào cái nhóm về international office nhé. Và cái câu chuyện lúc đấy nó sẽ chỉ là câu chuyện về mặt điều hướng nội bộ, nội trang thôi, chứ nó không hẳn là câu chuyện về việc là international sẽ mix như nào với cái phần kia nữa, để tránh của em bị giống. Yeah. Rồi, Thế thì ok. quay lại cái phần câu hỏi của em hồi nãy, em cũng đang muốn mở ra một tí là cái phần mà inbound moderator, em hiểu là cái đối tượng cái trang này, thông tin trên website mà mình sẽ muốn để là sẽ dành cho những bạn đang ở những bên trường quốc tế, đặc biệt trường đối tác, họ muốn discover và kiểu họ muốn tham gia những cái chương trình program. Ví dụ thì em đang hỏi là kiểu những cái bạn đó sẽ biết đến những cái chương trình inbound này qua đâu? Họ biết họ qua cái partnership của họ kiểu promote trong học sinh nội bộ, rồi họ biết rồi họ đến PUV website để mà họ kiếm thông tin, hay là họ sẽ discover ở một cái nguồn nào khác, thì không biết từ phía team có thể chia sẻ hơn được không? Thực chất là ở thời điểm hiện tại, do những cái thông tin ở trên website này nó còn đang bị dẫn lộn, nó chưa đầy đủ những cái thông tin mà từ phía IO muốn, nên ở thời điểm hiện tại thì IO chưa thể sử dụng quá nhiều việc là dựa vào website này để promote chương trình đến các trường hay là để promote chương trình đến các bạn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cái nguồn chủ yếu vẫn là trường vẫn là đối tác của VUV, thì nó sẽ là những cái communication thường xuyên, những cái request từ phía các cái partner để mình sẽ promote, như là mình chạy được một chương trình cho các bạn ý. Còn các bạn sinh viên thì cũng sẽ dựa trên là sinh viên dựa trên trường, có nghĩa là trường các bạn ý sau khi nhận được thông tin chương trình của VUV thì chính phía trường các bạn ý promote chương trình đấy đến cho sinh viên, thì sinh viên sẽ nắm được các thông tin đấy. Chứ mà ở thời điểm hiện tại mình chưa phụ thuộc được quá nhiều vào cái website. Đang kênh trực tiếp hơn đúng không? Sẽ muốn cái vai trò gì trong cái quá trình mọi người recruit? Đầu nó chỉ là đầu fail to lead, hay là trong cái quá trình mà mọi người tư vấn ấy, thì mọi người sẽ dùng website để gửi tin gì cho các họ, thay vì là ngày trước có thể là có quá trình tư vấn ấy thì nó sẽ là gửi file PDF, file doc và Excel, thì bây giờ tất cả những cái gì mọi người muốn trong web thì mọi người sẽ share. Em share tạm cái website đó. Chuẩn bị hết rồi. Ở trong Nhiều điều muốn nói. Mình muốn gì? Yes. Cái này là cái này mình vừa gửi vào trong group chat của meeting, ai có thể mở lên được để cho bạn. Và cái site map này đang dựa qua cái sắp page hiện tại đấy nhé. Còn ví dụ như là team mà đề xuất là như thế nào đấy thì cứ thoải mái. Dạ, để em share luôn cho để mà mình có thể discuss cho dễ. Thực ra cái bảng này là cái bảng mà mình đã discuss lâu đúng rồi. Còn thực ra thì thời điểm hiện tại sẽ có nhiều cái mà mình có thể thay đổi. Inbound. Cho em hỏi là nếu như mà mọi người có nghĩ là inbound đó thì kiểu thường em muốn hỏi là kiểu cái quyết, nghĩa là
cái flow mà nó hiện tại, nghĩa là cái trường đối tác người ta sẽ có mình có chương trình hợp tác này đối với BOV, ai muốn apply thì hãy xem thông tin này xong rồi hãy apply qua cái cổng hoặc là cái channel của bên đó. Thì đó là cái flow mà nó đang xảy ra hiện tại, đúng không? Hoặc là mình sẽ mong muốn nó như vậy, hay là nó sẽ có một cái flow nào khác, thì anh chị có thể chia sẻ thêm được không? Thực ra trên cái website này từ phía IO sẽ mong muốn nó sẽ có đầy đủ tất cả các thông tin về IO, về các chương trình của IO. Thì khi mà bọn mình đi promote chương trình đến cho các trường đối tác hoặc là sinh viên, thì dĩ nhiên là nếu mà chỉ promote bằng mồm thì nó không thể tưởng tượng ra được là cái chương trình nó như thế nào, nó ra làm sao. Thì mình hoàn toàn có thể là gắn cái website này vào tất cả các cái thông tin, tất cả các cái testimonial, video, photo, tất cả các thông tin chi tiết, thì họ hoàn toàn có tham khảo cho mình. Và sau khi tham khảo xong thì mình sẽ chỉ cần discuss in details về những cái gì mà họ muốn. Như vậy có phải đánh giá đây là thật ra một cái đối tượng mà mình quan trọng cho cái trang này, không nhất thiết sẽ là inbound học sinh, mà nó sẽ một cái phần rất là quan trọng là bản thân những cái đối tác mà mình đang muốn hợp tác với, đúng không? Giả sử em là một cái trường ở Singapore chẳng hạn, em muốn gửi đi học sinh tham gia chương trình BOV, thì cái trang này cần phải communicate với em là trường này có chương trình này, có những cái hoạt động này, outcome như thế nào, result như thế nào, có những cái hoạt động kiểu có những cái gì thú vị. Thì em đang miêu tả vậy thì không biết về phía mọi người thấy đúng không? Về phía cái customer mà IO mong muốn thì nó sẽ bao gồm cả partner, cả sinh viên và cả agent. Có nghĩa là một cái trang web mình làm thông tin thì kể cả khi mình promote cho partner, partner vẫn để dùng cái link của mình để promote đến sinh viên, vì nó là cái kênh chính thức. Thì trong cái first test, sinh viên không thể nào reach out đến BUV, mà sinh viên chỉ có thể làm được với partner. Nhưng partner không thể nào hiện chương trình của BUV bằng BUV được, thì thay thế đấy họ sẽ xong có một cái website có đầy đủ thông tin, và sinh viên cũng thể có website đấy chính xác thông tin tình học. Và kể cả ví dụ như là bọn mình cũng sẽ có những cái agent trung gian để móc nối với các partner, thì họ cũng sẽ hiểu về chương trình của mình qua cái website đấy và dùng đấy để tiếp tục hay là với partner đó thì mọi người sẽ hiểu những thông tin gì? Thường thường thì hiện tại cái buổi thứ nhất là một cái thông tin thu về BUV Common, ok. thứ hai là ví dụ như là partner, international partner mà quan tâm đến chương trình inbound thì sẽ gửi cái inbound flyer. Cái inbound flyer nó cũng là một cái dạng mà thông tin chung về các chương trình mà mình có. Cái thứ ba là sẽ phải gửi riêng một số những cái video hoặc hình ảnh liên quan đến recap video, liên quan đến testimonial, nghĩa là nó sẽ là những cái lệch chạy đấy. Ok, nếu mà cái website nó sẽ đảm bảo được là một cái inbound flyer có video thì là ok, đúng không? Cái đấy là cái TV mình muốn, đúng không? Thế thì bây giờ sẽ tổng hợp cho mình các tài liệu có nhé, để cho những này các bạn ấy sẽ viết ra mấy cái flyer của các bạn. Về BUV thì chắc nhưng mà cái landing page nó sẽ là dạng như vậy, mình sẽ đóng cái vai trò function như vậy. Và hiện tại là khi mà partner mà họ gửi cho sinh viên thì họ đang gửi trực tiếp cái đường tài liệu forward thôi, chứ họ không có gửi mỗi đường link website đâu. Mà nghĩ là mình sẽ prefer là gửi link website để về sau mình sẽ bám đuổi họ. Thì mình cũng chỉ gửi link website, gửi những cái file lẻ tẻ, file đặt cho họ. Nhưng một số cái thì mình sẽ không gửi được cho họ, như là cái mô tả tài chính kiểu đó. Mình sẽ more là theo là mình sẽ thu họ về list về form và chat với mình hơn, đúng không? Cái thông tin chi tiết về operation, về nghĩa là những cái bước step đằng sau thì sẽ là những cái nó sẽ là discuss trực tiếp. Cái này nó sẽ chỉ là sử dụng cho first, gọi là first stage thôi của cái process này. Ok. Hiện tại thì em hiểu, nhưng mọi người nói là mình chưa có cái form, đúng không? Nghĩa là nếu như mà có website mới này thì một cái form trên website để mà thu nhập những cái phần mà partner người ta muốn hợp tác, thì cái đó mọi người nghĩ cái form đó sẽ cần những cái gì? Form đấy là gửi đường link của website kèm cái form, nếu như mà sinh viên họ ok họ mới điền vào form nha, hay là em đang nói là ý là tại vì em đang nói là cái đối tác hơn anh, nghĩa là giả sử mà nếu như một cái người đối tác người ta muốn start cái conversation với BUV về một cái hoạt động gì đó, muốn tổ chức chung chẳng hạn, thì cái đó là mình sẽ cần một cái form như vậy không, hay là cái form nó sẽ có một cái mục đích khác? Tức là như thế này,
Bản chất thì ở thời điểm hiện tại khi IELTS trao đổi thì giờ sẽ là trao đổi trực tiếp và trao đổi trực tiếp và có thể hiểu là cái link website này sẽ là một cái reference để cho để cho sinh viên hiểu về chương trình. Còn lại dĩ nhiên mình sẽ tính đến khả năng là có những partner, có những sinh viên họ come up đến trực tiếp đến cái BUE website và mình chưa từng có cái communication trước đây với họ thì dĩ nhiên là trên website đấy mình sẽ phải có phần info contact mà có một cái là gì đấy để khi thì mình follow cái thông tin đấy thì sau đấy mình follow up với họ. Thực ra hai cái đấy là nó xem này, way nào thì nó cũng vẫn về một cái landing page thôi mà. Hay nó nói đến cái form nhúng. Nó kiểu một cái form nhúng, maybe có thể là bạn muốn hợp tác với BUV hoặc là Những cái là đối tác hả? đối tác kiểu cho những cái partner mình nói là có 77 partner. Rồi, nó là giống như kiểu là em gắn một cái form của BUV trên website của các bạn đối tác và khi khách hàng họ điền vào cái form trên website của đối tác thì sẽ tự động chảy về với mình. Nó giống như câu chuyện là khi mà em có partnership với một số đơn vị ấy, thì em sẽ có cái bài viết của bọn em ở trên form cái trang của đối tác dẫn về, đúng không? Cái anh nói đúng không? Dạ nó giống B2B, mô hình multi-B á, kiểu muốn hợp tác với đối tác đó mình điền những cái form đó. Rồi cái phần đấy thì mình sẽ tính ở cái level tiếp theo. Bây giờ dĩ cho các bạn communicate là sẽ đẩy tất cả những cái đấy về cùng một level kết của BUV, on-site của BUV và có form subscription ở cuối hoặc là có nút để engage, ví dụ như là Snap hay là Zalo để cho chat trực tiếp nếu họ cần. Còn cái form nhúng kia thực ra là một ý tưởng rất là hay nhưng mà bọn em sẽ phải communicate với đối tác. Thực ra nó không khó đâu. Thì sau này sẽ hướng dẫn các bạn sau. Chỉ được gửi một cái đường link thôi, ai nhúng thôi. Toàn dùng từ chuyên nghiệp đấy. Hoặc là em sẽ làm cái form ấy không? Rồi hiểu. Mình đưa cho họ một cái card visit hoặc là whatever gì đấy digital để cho họ đưa lên kênh digital họ để biết được contact trực tiếp với mình. Nó mới dùng có nhiều không? Vậy là đẹp lên luôn. Thế thì bây giờ mình back lại câu chuyện là mình sẽ phải làm smooth hơn cái journey và clear hơn về các cái sản phẩm. Thế thì cái cây cái là cái mà mọi người sẽ cho các bạn ấy để xem là define xem là nó sẽ nằm ở đâu trên website, và cái cây khởi cái thì cũng khá là clear rồi, nhưng cái thứ tự ưu tiên cộng với lại là cái phần Đây nó sẽ là nằm trong cái Đây trong này mình cùng hết sản phẩm đây. Hay ông nhớ lại giúp chị xem mà có cập nhật thêm gì không so với bản này. So với bản này thì mình sẽ ngồi học cái gì này em sẽ tôi dùng website một số phần nó sẽ không nằm ở cái mục của một người đâu mà có thể nó sẽ phải nằm ở các kênh khác. Đúng rồi. Tôi đang hiểu là đây là cái điều mà IO sẽ muốn cái website nó hiển thị. Còn là thông tin này là hiện tại là đang bị YouTube ban ở chỗ này kia, nó không quy hoạch như chị hiểu rồi. Thì đây là cái quy hoạch cho cái trang đấy là về kỳ vọng. Thì bao này cách không biết đơn hơn cho mình. Với cho mình thôi, em nghĩ trong thực tế nhá, thì có thể là ví dụ em sẽ nói là maybe một số cái chương trình outbound em xem này. cái international office đầu tiên cái đầu tiên nhá, cái cách đầu tiên cái tab đầu tiên international office ạ. Dạ Rồi đó thì mọi người thấy ở trên em đang đi inbound và outbound nhưng mà em đang để đổi một kia cho nó dễ hiểu. Overseas student và international student rồi và for BUV student đấy, bọn em đang đề xuất đổi tại vì ra rồi đề xuất của chị hình như hồi đấy là có một cái conversation kiểu gì đấy nên mình không dùng từ international với sao, hình như mình sợ lại bị lẫn với của map. Thật ra em sẽ đề xuất một cái maybe mình có thể cân nhắc là đổi tên cái trang này nè, thay vì nó là international office mình có thể đổi nó là cái kiểu một cái trang tên là giống như là short term study abroad program hoặc là short term, đúng mà kiểu gì đó nó nhấn mạnh cái tính short term thay vì là full time là cái của mắt, thì em sẽ nghĩ một cái như vậy nó sẽ rõ hơn. Và thậm chí em sẽ nói là cái này những cái mục liên quan đến lại là outbound đó, tại cái đó là dành cho học sinh hiện tại thì hoàn toàn cùng cái internship cùng cho mobility thôi đúng không? Quan trọng là đấy khi mà
nó không bị confuse giữa hai Đúng rồi. nhưng là cái concept. Đấy thì về cơ bản nhá, thì em đang hình dung là cái trang IELTS này nó là trang lớn. Sau đấy thì đến cái phần outbound hay inbound nó bắt đầu link sang hai cái trang nhỏ này. Cái trang partnership cũng có một cái trang như vậy, về bản chất là một trang lớn của IELTS nhưng đang có 3 page. Đó, thì đấy cũng là một cái vấn đề. Thực ra em nghĩ không biết là mình có một cái giải pháp nào để nó hơn không, nhưng thực sự nó khó để navigate ấy. Khi mà từ một trang lớn mà mình cứ phải refer sang các cái trang nhỏ hơn. Anh chỉ là một cỡ thôi, đúng rồi, rất là best. Còn như là thực ra bản chất cái nội dung của IELTS nó cũng hơi nhiều nên là Trên một trang là khách hàng đi có khi dối. không tìm được là cần trong khoảng vào 15-20 giây Vâng. tham gia để Nên là hiện giờ mình vẫn đang để phương án là đấy, ví dụ vào inbound cho mình cũng formal details rồi mình click vào lại ra cái trang inbound. Nếu mà để trên một trang thì phải có những cái sự gọi là hai Cái reply. không phải hai mà nó sẽ mà họ đầu ấy. Ừ. Thì những cái kia sẽ không nên sâu nữa. cái này sẽ này Đưa ra để mà cốt diễn hơn là từ phía team An sẽ propose lại cái sign up này và rồi cùng nói chuyện trên cái sign up đấy dưới góc độ về mặt coding vâng. và về mặt website thì lúc đấy ở giữa sẽ có thể transfer được hai cái thông tin giữa team sản phẩm và team website. Chứ còn nếu như nhìn vào cái này thì anh sợ là nhìn hiểu được vấn đề đâu. Có thể refrain hoặc là anh đưa nó phải đến từ audience, nó phải đến từ người ta sẽ thật sự người ta kiếm để đâu, chứ không phải là nhất thiết là mình sẽ muốn tổ chức nó theo cái office. Anh nghĩ là bọn anh nên propose và mọi người sẽ mapping vào với cái suggestion của team An thì đủ thông tin cho mọi người đồng ý hay chưa, bởi vì có khi là mọi người một vài đường link thôi, không phải tất cả. Ok chưa? Dạ. Anyway, hôm nay là mình Để phải cái nên nó phải thông tin về sự khác biệt giữa IELTS và International Student Recruitment rồi. Các thông tin về sản phẩm khó hiểu lắm, trời ơi. thì các tài liệu bán hàng bây giờ sẽ được gửi lại, thì đấy là cái foundation để mọi người post lại cái sign up. Ok, thế thì sau buổi hôm nay là một là cái link Excel em gửi rồi, và hai là phía IELTS gửi lại cái slide structure các thứ để các bạn ý slide structure này nhu cầu nguyện vọng của các em. Và thứ hai thì gửi hết cái gì bên kia sẽ không dạy một phương án, lúc đấy mình sẽ work on cái phương án đấy. Dạ. Sao? Rồi có hỏi gì về khách hàng hay là nghiên cứu khách hàng không? Dạ, team em chắc là sẽ suy nghĩ về cái AI trước, xong rồi sẽ có những cái follow up question. Em nghĩ là nó sẽ cụ thể hơn. Còn trong quá trình nếu như mà các bạn có thêm một số cái research thì các bạn sẽ gửi lại. Cái nữa là cho anh cái FAQ khi mà họ hoặc là các thứ họ ý nghĩa của bọn em thì học sinh họ thường xuyên hỏi cái gì. Mình muốn làm một chatbot. Sẽ cố gắng làm chatbot, nhưng mà FAQ có hai dạng, một là hiển thị dưới dạng, hai là sẽ làm đẩy lên chatbot. Thì chatbot nó sẽ phục vụ bọn nước ngoài nhiều hơn thì sẽ phải train đã chưa ứng cớ được. Đấy, cái này sẽ mất thời gian train. Mấy con chatbot bây giờ nó chưa thông minh lắm. Thật ra thì mọi người cũng FAQ có một cái lợi ích nữa là mấy con như ChatGPT hoặc là mấy cái con AI hiện tại khi mà nó đọc website, FAQ là một trong những cái phần mà nó rất là thích, tại vì cái structure data rất là rõ và thường nó sẽ cũng match question answer, nên khi mà người ta search ChatGPT, người ta hỏi trường nào trường đi du học hay nhất ở Việt Nam chẳng hạn, thì nó cũng nó cũng sẽ ra cái thông tin nhiều, khả năng cao hơn, thì nó sẽ giúp cho cái mục đó nữa. Thì là benefit phụ thôi để mà mọi người cân nhắc. Ok. Thế thì hôm nay là mình cũng wrap up được rồi. Dạ, bên em thì cũng đủ thông tin rồi, chắc là em sẽ cần thời gian thêm để mà mình get back lại cái phần như mọi người nói là AA là cấu trúc, để mà sau đó mình sẽ có một cái follow up conversation với lại team IO slash team ISR nữa. Ok. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Thank you. Cảm ơn. Bye bye. Sorry, lúc đầu tôi phải đến đoạn đầu một chút tại vì là